Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang bernama New Concept Education Center. Apakah teman-teman bunda-bunda pernah mendengar kursus bahasa Inggris dari kami? Atau pernah. mungkin, oh ya, atau mungkin putra putrinya pernah kursus di lembaga kami. Baik, nanti tentang lembaga kami atau company profile akan dijelaskan pada akhir sesi ini. Pada hari ini juga bunda-bunda akan mendapatkan materi yang luar biasa, bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Berikutnya, oke. Tadi saya lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Izet sebagai host pada pagi ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Sebelum webinar pagi ini dimulai, saya akan bermain tebak-tebakan dengan semua peserta di sini. Biasa dikenal dengan ice breaking. Apakah pernah dengar dengan kata ice breaking? Kalau di bahasa Indonesiain apa tuh ice breaking? Menghancurkan es. Ya, menghancurkan es, benar. Jadi ice breaking itu adalah mencairkan suasana agar lebih riang, gembira, dan tidak bikin membosankan. Walaupun kita bertemu dalam online, tapi kita masih bisa bermain ice breaking. Jadi cara bermainnya adalah saya akan memperlihatkan sebuah gambar kecil sekali. Dan itu semuanya adalah gambar hewan. Kira-kira hewan apakah itu? Jika dengan gambar tersebut sudah ada yang bisa menjawab, yang berhasil menjawab, saya tidak perlu memberikan clue lain. Tetapi jika belum ada yang berhasil menjawab, saya akan memberikan clue dengan kalimat bahasa Inggris. Oke, kepada Pak Izet, slideshow-nya bisa langsung ditampilkan. Okay, while we are waiting my slideshow about ice breaking, ini adalah profil pembicara atau pemateri kita hari ini. Sesi pertama akan dipaparkan atau akan dipresentasikan oleh Bapak Dr. Sri Yunanto, MSI PhD. Beliau lahir di Boyolali tanggal 26 Januari 1965. Pendidikannya di Universitas Indonesia, kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Western Michigan University, kemudian melanjutkan pendidikannya lagi di Malaysia, University of Science Malaysia. Pekerjaan saat ini beliau sebagai Direktur Riset dan Pendidikan New Concept, dosen fisik UMJ, pasca sarjana. Beliau juga menjadi berkarir di Sekolah Kajian Global dan Strategi UI, staf ahli Menko Polhukam 2016 sampai 2019, dan yang terakhir staf ahli Watimpress sampai sekarang. Next, pembicara kedua. Oke, pembicara kedua adalah Bapak Haris Setiaji Wibowo, title-nya MPD. Latar pendidikannya adalah STB Alia, jurusan Bahasa Inggris. Kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Atmajaya dengan memilih jurusan Linguistik Bahasa Inggris. Oh, Bapak Haris juga memiliki banyak pengalaman dalam mengajar, yaitu yang pertama di STB Agia, kemudian Institut Bisnis Nusantara,
STIE Tunas Nusantara, Bank of Indonesia, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Patra Jasa Hotel, juga pernah mengajarkan bahasa Inggris kepada bapak-bapak Polri yang bertugas di Rumah Sakit Polri, juga perusahaan Panasonic, BPPT, juga pernah mengajar di SMP Negeri 252 Jakarta dan SMA Negeri 103 Jakarta. Oke, baik. Bagaimana Bapak Izet? Apakah tangga depan poin ice breaking sudah bisa? Boleh di slideshow-in, slideshow. Oke. That's zebra. Zebra. This is an ice breaking. It's a zebra. Zebra. Ini ada. Okay, so everybody, are you ready to play? Yes. Yes. Yeah, we are ready. Okay, everybody is ready to play. Ada yang bisa? Who can get it? Zebra. Zebra? That is a Gajah. Is that a zebra? This is an elephant. Okay, I will give some clues. This animal is big. Based on the scratch, I think it's a zebra. This animal is big. Elephant. Gajah. Coba ya, next slide Bapak Izet, next slide. Apakah jawabannya zebra or elephant? This is zebra. Elephant. Elephant with white and black. Elephant with stripe. I've Okay. never seen such an elephant like this. Yeah, because Yeah, if you look about the body, it is the elephant. But if you look about the color, it's the zebra. yeah, Elephant. see the color, that's a zebra. But because this is a game. Okay, next slide. Can you guess it? Flamingo. Apa ya ini kira-kira? Flamingo. A flamingo. It's a flamingo. Okay. I don't think Can you describe about this picture? Siapa yang bisa describe? Ini flamingo. First, because the feathers pink, the colors. Feathers. Pink feathers. Ya mungkin yang mau jawab boleh raise hand. You can raise hand if you want to answer. Oke, sorry tadi ke unmute. Yang mau jawab boleh angkat tangan. Please raise your hand if you want to answer. And please describe about the picture. Ada yang angkat tangan kan? Ada yang mau mendiskusikan? Oke, ini Bapak Ageng atau Ibu Ageng? Ibu. Oh, Ibu. Oke, boleh deskripsikan tentang flamingo. Flamingo has two foots and it's like a bird, and then it has pink Feathers. yes. Yes. Okay. Not just have two legs and also pink feathers. It has also a long neck, and sometimes it can fly. They cannot fly, but they can walk. Okay, thank you. Good job, Ibu Ageng. Thank you very much. Okay, next slide. Is that a flamingo?
Is a flamingo can fly? Yes. Okay. Next. Huh? Next one. Can fly. Okay. That's a rhinoceros. Rhinoceros. Are you sure? Yes, of course. Next slide. Yeah, let's see. Rhinoceros. Okay. Okay, Rhinoceros. Yes, rhinoceros. Okay, next. Butterfly. Is a butterfly. There is a butterfly. Wait. Tolong tutup itu praynya. Sorry. This animal has got 4 legs. No. And they can swim, but they cannot jump. What is that? Excuse me. The pictures is not as like as you describe it. You are trying to describe about the picture, but this is not a picture that you describe it. Yes, because this is a game. Okay. Clue. Okay. Please repeat again the clue. Miss Afina, please repeat again the clue. Okay, this animal has got 4 legs. Thanks. And they can swim, but they cannot jump. They can Okay. 5, 4, Ini deh, lagi minum susu. 3, Cepetan, ini tebak-tebak. Okay, the answer is Misnya kasih clue. Ini Cat. kita tebak nih binatang apa. Cepetan minumnya, cepetan. Kupu-kupu. Oh, Is it cat? Is it cat? okay. Look at Oh God. What? So confusing. that's a fake. So tricky. Fake picture. okay, so we call it as ice breaking. Okay. Good job, Miss Alvina. Oke, apakah gimana nih, Bunda? Apakah menarik permainannya? Pastinya dong ya, menarik. Yes, so interesting. Yes, very interesting. Oke, karena believe it or not, bermain game itu bisa menjadi penguat suasana hati. We call like mood booster ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih ibu bunda-bunda yang sudah berhasil menjawab. Baik, acara selanjutnya adalah tadi sudah pada paham kita dari lembaga kursus bahasa Inggris New Concept. Oke, pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah pencerahan tentang bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Oke, kemudian karena bahasa Inggris itu adalah bahasa menurut kami, menurut saya yang mungkin dari kecil sampai hari ini memiliki pengalaman dalam mencari kerja, ternyata tuh bahasa Inggris itu adalah bahasa yang wajib dipahami dan dipraktekkan di era sekarang ini, khususnya Gen Z. Gen Z itu adalah anak-anak start kelahiran dari tahun 1997 sampai sekitar 2000-an. Dan kadang orang tua pun ingin putra-putrinya lancar berbicara bahasa Inggris atau berbahasa Inggris, tapi bingung bagaimana mengajarinya atau mengaplikasikannya kepada putra-putrinya. Untuk itu, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita yang pertama adalah inilah Bapak Dr. Sri Yunanto PhD. Dan tadi saya sudah membacakan CV beliau supaya kita lebih mengenal Bapak Sri Yunanto. Oke, tadi saya sudah membacakan di awal. Baik, Pak Izet. Oke, pemaparan materi ini akan berlangsung sekitar 15 sampai 20 menit dan sisanya 10 menit akan kita lakukan diskusi atau tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang hadir pada webinar pada pagi ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber
juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Sri Yunanto selaku pemateri sesi pertama. Silakan Bapak Sri Yunanto. Okay. Very good morning to all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Pak Sri Yunanto. Sejahtera, ya, good morning to all of you. Salam and selamat, salam bahagia, and I hope you are all healthy. Thank you. And free from the threat coming from COVID-19 outbreak. Yeah. And I'm happy to be with you to deliver my thoughts on the way parents, help their student teach English. And I see here that there have been 78 participants of the webinar, and I'm not quite sure whether you are all comfortable with English. So I will offer you whether I should communicate in Bahasa or in English or mix, because I hear that some of you quite good in communicating in English, but I'm not sure whether majority of you are, quite comfortable with English. I mean, you will understand well when I communicate in English. So what do you think of this offer? Yeah. Yes. Do you prefer me to speak in English, or I will use a mix language? Because I have limited time, as the moderator told you that you can make something. Because moderator told me that I am budgeted for only 15 minutes, and 15 to 20 minutes is okay, 15 to 20 minutes. Okay. So I will use a mix English, mix language, but please feel free to communicate your idea in English if you want to directly practice your English, because I think the good way to study English is by direct practicing. So if we want to be good at speaking, then we will go ahead practice speaking, and then we will evaluate whether people whom we speak to is quite understand what we say. Okay, now without okay, I'll just come to my slide, and please share my PPT, my slide. So my title is the role of parent in educating English to their children, because I think the mission of the webinar is to help the parent, mom and dad, in strengthening and supporting their children in learning English at home. Yeah. Let me start by familiarizing or by questioning the importance of English for our children. I think some of the ideas have been highlighted by the moderator, that English is, unquestionably important in facing the globalization world that we could not avoid. By globalization is that we go global. We don't have any border, anymore. We have no border information. We have no border in culture. You can access what is going on in the United States in the real time. Yes, in terms of state, you have a territorial border, but in terms of in terms of business, in terms of information, we don't have any more border. So you can see what is developing in other part of the world. Jadi kita adalah sekarang menghadapi sebuah globalisasi yang tidak bisa kita unavoidable, And I think more than 70 countries in the world, the people in the 70% of countries in the world speak English. Jadi lebih dari 70% di dunia use English as the international language, And then
as you know that English is used not only for education, for science, but it is also used for business, politics, economics, as well as culture and education. Yeah. So if you want your children go international or experience, their study, their education abroad, so it is, must for him, for them, for us to strengthen him with English. Yeah. And then we already familiar with the international standardized standard of English, like test of English as foreign language, IELTS, TOEIC, etc. So I will use a very simple term, as English is like blood of globalization. It is a blood. No blood, no life. Yeah. No English, no globalization. So English is prerequisite. English is a must. English is, is needed, yeah, for global citizen to enter the globalization. Next slide, please. Yeah, our problem with English is that for Indonesian, for us, for our children, for the student, for Indonesian student from kindergarten to university. I'm also a university student. English is a foreign language. It is different from the Philippines, different from Singapore, Singaporean or the Filipinos, that for them English is second language. For the native speaking countries like UK, United States, Australia, English is their first language. Yeah. So for us, English is foreign language. So learning English, belajar bahasa Inggris for us, for Indonesians, is much, much more difficult than Singaporean or the Filipino. Jadi karena bahasa Inggris bagi kita adalah sebagai foreign language, bukan second, bukan first, maka belajar bahasa Inggris di sini jauh lebih susah. Ya. Before mastering English, we have already our national, lingua franca called bahasa Indonesia. And before we have our, ethnic language like Javanese, Sundanese, and some other, ethnic language. And we are also understand. We are well informed that we study English at least from secondary school to university. So I'm also an English teacher, English instructor at my university, Muhammadiyah University of Jakarta. Jadi saya sendiri sekarang juga dosen bahasa Inggris ya di Muhammadiyah University, regardless of student performance. So we have long studying English, been studying English, but our performance is, of course, is not as good as we expect. Ya. Jadi kadang-kadang belajarnya sudah lama, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, majority of our students are good English as a knowledge and science. Jadi mereka bagus saja bahasa Inggris sebagai sebuah pengetahuan and science. But yet transport to skill, English as a skill. Ya, jadi bahasa itu, English is not only language, science, but it is a skill as well. So if we want to go global, if we want to, to communicate, to use, to be good in international, international environment, we have to use our English not only as science but also as a skill, which means we can use English as our daily oral communication as well as a written communication. Yeah. So majority of students from SMP to university at least are good English as a reflective skill, as a passive skill or reflexive skill, which means when we call about reflexive skill, it is only, good at mostly notably reading. So when you read, you can understand. Yeah. And sometimes listening. So when you listen, you understand what you listen. Yeah. But at least you understand the reading. So when you read the book in English, when you read journal in English, when you read, something in English, you can understand better than you listen. But you are yet good at a productive skill. Yeah. But our productive skill is little bit, poorer than our
reflexive skill. Maybe we are not good in speaking. Yeah, we are not good in writing, because writing is much more, much more complex, much more difficult. Speaking, maybe communicating in writing and communicating in speaking is much more difficult rather than the English. Than reading and listening. So this is what I call that our reflexive skill is much better than our productive skill. Next slide, please. Ya, lanjut. Jadi tadi sebagian besar, kalau tidak semua, kemampuan refleksi kita, orang-orang Indonesia, pelajar Indonesia itu lebih baik. Membaca ngerti, dengar mungkin juga paham. Tapi kalau sudah speaking, belepotan, ya kan? Apalagi writing. Jadi banyak, my experience as a scholar in the international level is that sometimes when Indonesian students and even Indonesian lecturer, they write in English but with the Indonesian logic. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu nulis dalam bahasa Inggris tapi logikanya bahasa Indonesia. Nah, ini kan aneh ya. Because English is their own logic, logic of language. And you cannot just simply translate bahasa Indonesia to English in word by word or term by term. When you translate, English, Indonesian to English, you have to, to catch the meaning first and then transfer into English, the logic of English, or English logic. Ya. Nah ini kadang-kadang itu masalahnya ya yang kita. Nah, kemudian role of parent in education, apa sih perannya mama ya? The power of mama ya, the power of bapak-bapak in education. As we know that in theory in education there are two type of education. If I may sum up, the first is formal and the second is informal, or I would call it non-formal. Yeah, some scholars distinguish between formal and non-formal. Jadi saya hanya membedakan antara formal dan informal. Formal is simply defined as education which is held in school. Kalau formal itu ya gampangannya didefinisikan yang dilakukan di sekolah. Informal or non-formal education is simply defined as it is held in society or at home. Jadi kalau informal atau non-formal, saya sederhanakan didefinisikan sebagai pendidikan yang dilakukan di masyarakat or at home. So, formal and informal education should reinforce each other. So the success of formal education is also determined by the success in informal or formal education. So they should reinforce each other. Jadi antara pendidikan formal dan informal saling memperkuat, karena pendidikan formal akan berhasil kalau dia didukung juga, supported by informal education. Misalnya begini, maybe the teacher of your student teach something good and moral when they are at school, but when they come home, when they go home, and then the parent educate or teach them the other way around. Yeah. So this is paradox. Yeah. Sebagai contoh, mungkin guru itu mengajar hal-hal moral yang baik di sekolah, ya, bahwa kalian tuh harus damai, harus ini, tapi kalau di rumah orang tuanya mengajar kebalikannya, so it is unproductive. In formal education, teachers and school managers assume responsibility. Yeah, so when your student study at school, it is under the responsibility of the teachers and school manager, like principal, like yayasan, like headmaster, like all the staff or personnel related to the implementation of the school management. Yeah? But in society, and then societal leaders assume responsibility. When the student from kindergarten to university come back or come to the society, and then it is the societal leaders, religious leaders, community leaders, cultural leaders, youth leaders, or women leaders take the responsibility. And also when they come home or when they go home,
parents assume the responsibility. So you cannot blame if for instance, if your student, if your children are not good at a certain scale, you cannot just simply blame to the school manager or school teacher. Ya. Kalau misalnya anak-anak kita tidak bagus di dalam skill tertentu, kita tidak bisa semata-mata menyalahkan guru sekolah atau penyelenggara sekolah. Next slide, please. Next slide, please. Now, also, informal education, or when your student or our children at home, they have, ample time. They have more than enough time to study whatever they want. They can use their more time to practice, for instance, English. Yeah. So, or the student and also their parent have unlimited time. But when our children study at school, they have a very limited time. Sometimes starting from 8 o'clock up to 4 o'clock p.m. And this is for longer time. But those with formal school, they have they have the shorter time, for instance, from 8 o'clock to 12 o'clock. Yeah. So I think what I mean is that when you teach your children at home, and then you have more time than those use at school. Now, the next is when it's come to studying English, yeah, when your children or the students study English at school, they have to obey with more formal method, more formal approach, more formal environment, and with determined curriculum. Because the curriculum has been well designed and determined by the government. Kalau di sekolah kan pendekatannya formal, caranya formal, dan kurikulumnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Yeah. And when your children and our students study English at home or outside the school, they will experience in a real world. And of course, sometimes this will be more attractive, more impressive, and more empiric. So if, for instance, if you study, let me just give a simple example. So when we study, or your children study English on, for instance, buying thing or selling thing, and then they study at that market, and then they come in a real world. They are in a real world where the process of buying and selling is done. Ya, jadi belajar bahasa Inggris di dalam dunia nyata itu kadang-kadang lebih more attractive, lebih impresif, lebih mengena, and more empiric, lebih nyata. Yeah, in these circumstances, or in this situation, parents should act as informal teacher to their children. So when their children as a student in a formal school, they have to undergo what they call as a formal approach in limited time and a determined, well-designed curriculum. But when they come to society or they come home, they will face a real situation where they study English in a real world. That will be more attractive. Yeah. Okay. There were, I think, as I explained before, that the success of the education, supported or determined by formal and informal. So teachers, parents and societal leaders act just like a teacher at school. Jadi orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat juga berperan seperti layaknya guru di dalam pendidikan formal. Yeah. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Therefore, this is the consequence of the teacher, of the parent. If
they wish, if they want their student to be successful in studying English. So the first is they should not only rely on the success of their student on their education at school. Nah, jadi yang pertama, jadi tidak hanya merely itu apa namanya ya, menggantungkan keberhasilan muridnya di sekolah, anaknya dalam bahasa Inggris di sekolah. So out of school, parents should also master all about English, which their children learn. Jadi orang tua itu sebaiknya juga harus tahu kalau ini bahasa Inggris adalah apa yang seluruh yang dipelajari oleh siswanya, oleh anaknya di sekolah, ya. Nah, and then the next is after mastering all about, everything about English which they teach with their children learn, parents also should master practical, entertaining, and flexible method. Jadi kalau yang pertama tadi, our parents have to master what they learn. And second, parents should also master how to help their children by using practical, entertaining, and flexible method. Jadi dengan menggunakan satu method yang fleksibel, entertaining, menyenangkan, and practical. Ya. Parents should not teach 16 tenses of English. This is not important. I think this is the job of the teachers at school. Mengajarkan 16 tenses misalnya, itu adalah pekerjaan guru di sekolah. But parents should how to implement, how to use the maybe 2-3 tenses in their practical work, in their practical activities. Or in other words, parents should become an entertaining friends, entertaining companion of their children and learning English. So by having this in mind, I would suggest that in theoretical linguistic term, we use what we call as a direct method. Satu cara pengajaran dengan menggunakan direct. This is part of the what is called, I think, what we have been developing at Newzoo. By direct method, I will simply define as bringing English into daily activities at home. Yeah. So you just use English and your normal activities. For example, if you are about to have to have meal or to have breakfast, and then use English for breakfast. You use how to start breakfast. You explain about the taste of every food and the beverage that you enjoy in English. Yeah. And then if you are about to to discuss everything about familial matters, and then you use also English when you discuss about familial matters. And then bringing English into real life. Jadi membawa bahasa Inggris kepada real life. Sebagai contoh tadi, as an example, as I explained to you, if you want to teach about buying and selling things, you just bring your kid or your children to their real life, or to market or to mall or shopping center, and then you practice your English in that situation. The next slide, please. Next slide, please. So this is our strategy, because as told by the moderator that I am a director of New Concept English Education Center, we have been so far. New Concept was established in 1983, and during that time we have been developing English method, English teaching or English education, which emphasize more in productive skill. Yeah, the aim is to complement what the students have got in their school, because as I told you that at school they mostly get reflexive skill. They mostly get like reading comprehension and a little bit listening, and so they study a little bit writing.
but our strategy is giving more time to students to practice speaking and also practical writing, you know, in order, you know, which relevant to their levels and background knowledge. Jadi dulu strategi kita menekankan kepada productive skill. We have, you know, our method have been equipped with 3 series of handout. Ya, kita sudah juga mengeluarkan 30 seri buku, ya, yang kita tulis sendiri. And each of book is accompanied by cassette and CD, ya. Ada kaset dan ada CD, ya. Which aim is that the student will experience the way native speaker pronounce, certain word, sentences, and also what is like a set of paragraph or passage in readings. This is our strategy. And then I think the next presenter will talk a little bit more about this. Next slide, please. Yeah, this is our history. As I think, okay, no, let's skip this. Move on to the next slides, please. This is our service, just like other courses that we have developed, regular and general English. Ini adalah ada English untuk specific purpose, ada TOEFL, ada IELTS, ada TOEIC, ada in-house. We have been, delivering, or we have been, providing services out of our course that is in-house, like school, government, private. Yeah. The next, please. Next slide, please. Yeah, this is some of our client. Yeah, and the next is the next slide, so the last slide will be the continuation of the client. Ya, jadi ini tadi kalau kita menyampaikan, kita juga mengembangkan satu konsep sekarang what we call as the bilingual system, ya. And we have worked together, we have done joint partner with some elementary school in Jakarta and its surrounding cities. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, this is our kick-off presentation, like introduction presentation, which highlight on the role of parent in educating, English to their children at home. And we have also overview, simple example and simple experience in this matter. That is our approach or strategy at New Concept English Education Center. Thank you for your kind attention and cooperation. I will be happy. Please feel free to raise question, give comment, or give other ideas, to respond my presentation. Thank you very much. Let me just close temporarily by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Sri Yunanto yang telah menjelaskan secara detail dan benar-benar sangat berkaitan atau berhubungan dengan real life, ya, kehidupan nyata ibu-ibu. Baik, apakah sebelumnya saya akan mungkin tadi kan mix Indonesian English, mungkin saya akan memberikan kesimpulan. Jadi kita itu, khusus kita dan anak-anak itu sedang menghadapi globalisasi yang tidak bisa terhindarkan. Jadi bahasa Inggris itu penting bagi kita semua, baik bagi orang tua dan anak-anak, karena orang tua menjadi salah satu faktor pendukung anak pede, percaya diri dalam berbahasa Inggris. Inggris itu merupakan bahasa kedua, ya. Bahasa pertama kita adalah bahasa Indonesia, dan Inggris merupakan bahasa kedua. Jadi kita wajib belajar bahasa Inggris karena itu jauh lebih susah, karena bukan bahasa ibu kita. Khususnya kepada anak-anak. Anak-anak itu paling mudah belajar dari listening, kayak mendengarkan musik, kemudian reading juga bisa di support, speaking, dan kemudian writing itu yang lebih kompleks. Kemudian, formal dan informal. Formal itu kayak kita memang harus belajar bahasa Inggris itu kepada expert atau guru.
Kemudian informal itu lebih ke slang words, bahasa gaul. Jadi anak-anak mungkin mereka mengerti bahasa Inggris secara informal, yaitu slang words, tapi begitu formal mereka bingung apa yang harus diucapkan. Untuk itu orang tua harus menjadi support system dan sebagai orang tua minimal mengerti basic English. Tadi juga disebutkan tentang tenses. Tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerja atau verb yang dipengaruhi oleh waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku mau makan setiap hari, itu sama semua waktunya. Tapi kalau aku mau makan setiap hari, bahasa Inggrisnya I eat every day. Aku makan kemarin, jadinya I ate yesterday, berubah. Kata kerja makan itu berubah. Dan terakhir, aku sudah makan. Bahasa Inggrisnya menjadi I have eaten. Baik, cukup penjelasannya, mungkin saya memberikan kesimpulannya cukup. Kemudian silahkan yang sudah menyiapkan pertanyaan, boleh langsung di-unmute mikrofonnya. Okay, Miss Moderator, may I ask about the... Yes, you may ask. About the... Okay, yeah, okay, okay, thank you very much for Mr. Sri Yunanto. Hello, Mr. Sri Yunanto. I can hear you well. Just go ahead, Pak Deviano. Yeah, I would like to introduce myself. My name is Deviano. Yes, but are you Filipino or Indonesian? Orang Filipina atau orang Indonesia nih? Huh? Because your name look like a Filipino, huh? Yeah. My name like the Spain name. Yes, Spanish word. Yeah. Yeah. Okay, Mr. Yunanto, yes. I really appreciate about your explain about your more information about the English, but there are many problems for the first time I would give me sorry because my English is not fluent. Mr. Sri Yunanto. But understandable, quite understandable. Yeah. Okay, yeah, I think there are many problems. If we say about the English, there are many problems, especially the children or the student, because the children or the student are afraid of about the English lesson in the school. The first, there are many students afraid of the English lesson in the in the school. First, the second, there are many parents cannot pay about the English course. The first, there are many problems. So I really agree. Parents can support it for the sons or a doctor to communicate about the English. Yeah, I really agree about the Mr. Yunanto explained about them. But Mr. Yunanto, how do we, from you, especially from a new concept, to make how to build about the for the student to brief to make communicate of English first, and then how do we, from new concept, if the parent have a motivation for the son or for the children to cross in new concept, but not he cannot pay more suitable about the price of the new concept. Yeah, Mr. Sri Yunanto, can you explain? Can you make sure about the parent about the problem? Thank you very much. Yeah, for you're welcome. For the first time, yeah. Yeah, you're welcome. Yeah. Moderator, should I respond directly or we just save it and waiting for other? Depend on about moderator, I think. Oke, bisa langsung dijawab, Pak. Okay. I hope that you understand, yeah. I mean, all participants understand what Pak Deviano mean, yeah, about his response, his comment, and also question. Saya harap
ini Bapak Ibu tadi memahami ya yang dimaksud Pak Deviano apa. Tadi I mean, in sum, the conclusion of Pak Deviano's response is that students at school have a problem with communication, real communication. Jadi anak-anak kita di sekolah itu banyak kan punya masalah ya dengan satu aktif, I may call as active communication, such as listening, speaking, etc. Ya, nah, how to handle it? Bagaimana cara menghandle? Jadi buat saya sebenarnya I have been, in this world, I mean in English education quite long, yeah. Since we established new concept in 1983, so you can imagine how long we have running this business. We have been running this business sejak 83 gitu. And I can tell you that basically to master English, both in active, skill and passive skill is not that difficult. Jadi buat kami itu menguasai komunikasi aktif maupun komunikasi pasif itu tidak susah. I myself have proven that. Saya sendiri sudah proven, I have, been experiencing kind of education abroad in the United States. I took my PhD there. And then I have also opportunity to deliver like academic presentation, academic seminar, or academic speech almost all over the world, in Europe, European countries, in the United States, and my capital, my core capital is from New Concept, not more than that. Jadi modal inti saya itu ya dari New Concept. Saya bisa ngambil PhD di Amerika, kemudian juga saya juga dosen punya kesempatan untuk seminar akademik forum di luar negeri. Ya. Artinya apa? Kalau saya mengatakan bahwa seperti itu tuh mudah, and it is indeed, or it's truly easy, not that difficult. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama memang setting, we have to pay attention with the setting of the curriculum, of syllabus. Jadi setting kurikulum dan silabinya itu memang harus mendukung itu. Nah maaf ini, please accept my apology if I give like a critical view on the method at school. Ya. Kalau di formal school itu semuanya sudah well designed, seperti tadi saya katakan. Semua itu sudah kayak dipaksa gitu, kurikulum oleh kementerian. Buku-bukunya pun settingannya memang tidak mendukung kepada productive skill. Jarang sekali misalnya buku-buku yang mengajak kita untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Saya beberapa tahun menjadi dosen bahasa Inggris juga di kampus saya. Itu juga gitu. Tuntutannya tinggi tapi desainnya tidak bagus, tidak bagus. Yang kedua juga lack of environment to practice. Jadi tidak kekurangan situasi untuk melatih. It is different when you go abroad, when you go to the native the English speaking countries, and then you will get the environment very easily, ya kan? Kalau Bapak Ibu sekalian ke Inggris, ke Australia, ya, atau ke Amerika, jelas kecemplung di dalam environment itu. Nah, kita harus memanipulasi. Nah, cara memanipulasinya bagaimana tadi? Ya pertama desain kurikulum. Saya bukan ya nggak tahu kalau dibilang iklan New Concept juga nggak apa-apa. Kalau di New Concept itu environment-nya kita ciptakan. Ya. Dulu kita dikritik, wah kenapa kita nggak punya lab bahasa? Loh buat kita lab itu setiap hari. Ketika siswa belajar di kelas itu kita dulu waktu itu belum ada CD, kita pakai tape dan begitu kita menggunakan tape langsung listening. Tape-nya juga itu yang berbicara adalah native speaker. Jadi langsung dia experience dengan listening, dengan pronunciation-nya para native. Nah, kemudian desain buku-bukunya, tadi saya katakan kita sudah 30 seri buku, itu kita desainnya memang desain untuk productive skill, bagaimana dialog, misalnya di situ ada dialog, misalnya vocabulary development, kemudian drilling, kemudian juga self-expression, discussion, debate, speech, etc. Jadi memang desainnya buku sudah harus
diarahkan ke situ. Karena kita memang prioritasnya adalah untuk komunikatif ya. Makanya tadi saya katakan bahwa strategi kita adalah strengthening the method in school ya. Jadi kita memperkuat. Kalau tadi di sekolahan lebih kepada bahasa Inggris yang pasif, yang refleksif, maka di kami di New Concept yaitu dengan strategi untuk memperkuat dengan itu ya. Nah, terus yang kedua adalah problem with the payment tadi ya. Iya. Kalau kesulitan dalam membayar bagaimana? Nah, saya kira begini ya. Bahasa Inggris itu di mana-mana sama sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. You speak English in the US and in Boyolali, the town when I was born is the same. Jadi bahasa Inggris di Boyolali sama bahasa Inggris di Michigan where I study itu sama. Ya, yang mahal itu sebenarnya bukan bahasa Inggrisnya. Yang mahal itu yang ngajar. But when you study English at New Concept and you study English at EF, it is. The payment is much more different. This is like earth and sky, you know. Jadi kalau Anda bandingkan belajar bahasa Inggris bayarannya di New Concept dengan di EF itu kayak bumi dan langit, ya kan. Kita bisa dicicil bulanan, ya. Kalau di EF sekali datang Anda harus 1 semester dengan billion and billions, you know, billions and billions rupiah, ya. Can be, not billion, million, ya, million, ya. Kalau New Concept levelnya adalah 100,000, ya. I don't want to talk this about this payment, ya. Saya nggak mau bicara tentang payment. Tetapi yang ingin katakan strategi kita itu dengan pendekatan yang bagus, tapi bisa dibeli dengan biaya yang murah. Makanya kita mendeliver. Kalau di EF atau di tempat lain itu mereka kalau bisa experience dengan native speaker itu didatangkan native speakernya dan itu mahal. Kalau kita native speakernya kita rekam, jadi murah dan bisa didengarkan tiap hari. Jadi sebenarnya itu bisa murah ya. This is payment is negotiable. Kalau yang belajar sedikit tentu akan lebih mahal, tapi kalau di yang jumlah yang banyak tentu akan lebih murah ya. Ini salah satu contoh misalnya kami itu lagi mengembangkan, we are developing what we call as bilingual system di sekolahan. Ya, di satu sekolahan kita sedang mengembangkan satu bilingual, sistem bilingual gitu dengan murid yang 200 orang gitu, tapi dengan payment kalau we break down into individual that will be much more, you know, much cheaper ya. Itu jadi saya kira itu sesuatu yang sangat fleksibel untuk kita bisa bicarakan. Artinya I do believe that qualified English can be taught in, you know, in less expensive way ya, less expensive amount ya. Jadi saya percaya bahwa bahasa Inggris yang berkualitas itu bisa juga diberikan dengan biaya-biaya yang murah. Tinggal bagaimana kita desain dan konsepnya. Begitu Pak Deviano. I hope I answer your question, right? Yeah. May I? So Mr. Sri Yunanto, my argument is if we say about the high level community, especially about the children, their English is very well. The English is very fluent because maybe perhaps the parent always make the habitual to make communicate in English language. So their English is very well. First, if we say about the high level community, he can pay about the children. If we say about he want to make a course in the EF or it's other about the what's called the institution of English, it's no problem about the payment. First and second, they always to make communicate by English in the house. They in their house. So the children is the high level community. Always the English is very well. That is my argument, Mr. Sri Yumanto. Yes, you are true, Pak. Totally true. Yes. Oke, baik. Maaf untuk mempersingkat waktu. Mungkin kita akan
lanjutkan ke sesi berikutnya. Nanti kita mungkin bisa diskusi setelah webinar ini, Bapak Devano ya. Deviano. Ya, Bapak, ya. Deviano ya. Mungkin kita nanti setelah webinar ini bisa diskusi. Oke, terima kasih ya Bapak Deviano untuk pertanyaannya. You're welcome. Oke, dan saya juga ucapkan thank you kepada Bapak Sri Yunanto for providing new knowledge and experience. Excuse me, Mbak Alvina. Can I ask questions to Mr. Yunanto? Yes. So it's up to moderator. So moderator is the boss of this session. So if she give an opportunity, that I will be, more happy. Silahkan Bu Faiz. Okay, thank you. First of all, I would like to say thank you for the new concept to facilitate this webinar. And secondly, thank you for your presentation, Mr. Yunanto. It's really appreciating. I'm going to emphasize that your explanation about parents should master and also responsible for the kiddos in practicing in English. Based on my experience as a parent with the kids that now they are students of SDI Asalam Joglo, since they were toddler, I always try to practice with them in English. But the problem is when you explain that we assume responsibility to be a master, not, I mean that we're talking about a global, right? Mostly that the parents, moms or dads, they do not have a background to speak English well. The question is, do you have a very simple tips for us as parents to create a very moderate atmosphere or easy talking with kiddos, especially for them in elementary school? Like you said that indirect method that we have to speak directly, right? We have to speak directly and as a role model every day. That's all about my questions. Thank you for your explanation, sir. Okay, Bu Faiz, I think it's very good question. Ya, Pak Sri Yunanto mungkin bisa dijawab secara singkat tipsnya. Terima kasih. Yeah. Let me just answer or respond your question, Bu Faiz, in short or in the brief. Yeah, as I told in my presentation that I recommend you to use what in the linguistic concept called as a direct method. I mean, you bring the language directly into our daily life at home. Jadi menggunakan bahasa itu dalam situasi yang real. Contohnya konkret, anak-anak kecil di Inggris itu pinter loh bahasa Inggris. Itu sama dengan anak-anak kecil di kampung saya di Boyolali sana pinter bahasa Jawa. Gitu. Yes. Kenapa? Karena bapak ibunya ngomong Jawa langsung gitu ya. Nah, so and ngomong Jawa, ngomong bahasa Inggris itu so far different, ya kan? The key concept in studying English ya, the key concept English you understand the meaning and then you pronounce it well and then the people you speak to understand what you mean. Itu sebenarnya konsepnya paling gampang, and that is what is called in our conceptual teaching and learning, a new concept called communicative language teaching. Nah, maksudnya gini, and second thing is that making somebody else understand does not necessarily by translating. Jadi membuat orang paham itu tidak harusnya dengan menerjemahkan. If you show apple and then you say apple, then the people you speak to will understand that it is apple, and then they will just simply repeat that apple is a kind of fruit that you show him. Jadi maksud saya gini, mengajarkan bahasa itu tidak harus membuat orang lain paham, itu tidak harus menerjemahkan. Katakanlah tadi sebagai contoh, kalau kita ingin membuat paham bahwa ini apel, itu cukup dengan menunjukkan apel ini, and you say that this is an apple. Gitu. Sama car, sama apa. Kalau misalnya let's have breakfast, and when you speak it in the morning, and then your families are about to have a breakfast, then your kid will understand that it is about breakfast. Gitu. Jadi kalau kita mengajarkan memahamkan tentang sarapan, kemudian ngomongnya pas pagi-pagi, semua anggota keluarga juga mau sarapan, itu otomatis mereka akan bicara bahwa kita sarapan. Tapi memang
sistematikanya itu perlu belajar sedikit. Jangan sampai nanti orang tua itu salah pronunciation, tidak harus berbicara tentang teknik linguistik, cara mengajar dengan baik gitu ya. Jadi intinya adalah you have to know or you have to master what the student will learn. Jadi apa-apa saja. Nah, mungkin terkait kalau ada dalam bahasa Inggris itu disebut survival English. Jadi bahasa Inggris cuma untuk survival aja, ya. Dan kemudian nanti how to teach, ya. Okay, I think that's all. My time is over. My time is up. Dear participant, thank you very much for your kind attention, and I hope you enjoy my presentation. You can benefit what I present. Again, thank you. Mohon maaf yang sebesarnya. Let me just close by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Mr. Sri Yunanto. And we are really appreciate of you. Oke, baik. Langsung saja kami persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Hari. Silakan Bapak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Halo Mbak Vina and Mr. Yunanto. Thanks for your presentation. That's the great presentation, Mr. Yunanto. So today we are, discussing a bit how to teach or to help children speak English. So when we talk about English or language acquisition, kalau kita bicara mengenai penguasaan bahasa, we will talk about our first language acquisition and second language acquisition. So kalau bicara tentang penguasaan bahasa Ibu, itu ada yang prosesnya nature. So mothers or parents don't need to really worry about the progress on how good our baby or children to speak our mother language or our first language. Jadi kadang-kadang ibu itu khawatir babynya 22 tahun kok nggak bisa ngomong, 3 tahun masih saja nggak bisa bicara, only several simple words. That's natural, karena baby itu punya receptive language. Contoh, example, when we ask our baby or our very early age children, please put the toys back. Masih saja tidak ngerti. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Put the toys back. Mengerti sebenarnya si bayi ini, mengerti, tapi expressive language-nya itu belum bisa diutarakan. That's natural. So you give your baby repetition in this case. Namanya nurturer. Nurturer itu pengasuh. It can be mother, father, teman, it can be environment. The more repetitions our children receive, semakin sering pengulangan kata-kata, simple words or simple phrases, simple sentences yang diberikan ke anak, expressive language pasti akan nyampe. I don't know when it is, but the point, receptive language, bayi pasti ngerti. Itu proses nature. Dulu kita kasih dia repetition of some simple words, some simple phrases or sentences. For example, Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Yes, Pak. Okay. How do you say selamat pagi in English? Good morning. Selamat siang. Tidak, Pak? Selamat siang. Good afternoon. Selamat malam. Selamat malam tidur atau mau tidur ya? Selamat malam, selamat tidur. Good night. Good night, selamat tidur. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat tahun baru. Happy New Year. So, who said so? Siapa yang bilang itu? Who said so? So, you receive some simple words, you receive some simple phrases and sentences from our teachers or from our nurturer or from our caretakers. Okay, we don't need to care about or to worry about the basic grammar. No need. Jadi kalau kita translate selamat pagi, what is selamat? Ibu-ibu, bunda, what is selamat? Congratulations. What is selamat in English? Okay, pagi? Morning. Morning. So, selamat pagi?
Congratulations morning. Congratulations morning, Pak. Yes. Okay. Apa kabar? Apa? What is in English? Apa? What? How What? are you? Kabar? Are you? News. How are right? you? Apa kabar? What news? How are you? Oke, selamat ulang tahun. Happy Congratulations birthday. Congratulations. Ulang. Repeat. Tahun. Congratulations. Repeat your. So we call these simple words. We call these simple words by formulaic expression. So some formulaic expressions that we receive. Oke, Pak Hari. Pak Hari. Halo. Yes. Siapa namamu in English? What is your name? What is your name? Tapi tidak, itu salah. Kalau kita bicara tentang siapa, itu kan who. Who is your name dong? When we want to speak English grammatically, siapa, who is your name? But we receive these simple words, these simple phrases, these simple sentences, just like this. Okay? So we can teach our children these simple words. That's it. Example, I have a 3-year-old baby. Saya punya anak namanya Husna. Her name is Husna. Jadi saya coba practice when she is 2-year-old by saying good morning. Hari pertama, kedua good morning, ketiga nggak diterima juga good morning. Receptive language-nya dia terima. Good morning-nya itu dia terima. But after 2 or 3 weeks, dia membalas, good morning ayah, good morning ayah. Halo malam, good night Husna. Hari pertama nggak diterima, sampai 2 weeks or 3 weeks dia terima, good night ayah. Mau tidur dia selalu bilang itu, good night ayah. So we can practice these formulaic expressions. Apa kabar? What is in English apa kabar? How are you? How are you? Halo Mbak Vina, can you hear me? Halo Bunda. Yes. How are you? How are you? So you practice these simple words. How are you? And then Happy New Year. Goodbye. Thanks a lot. I'm sorry. What else? Can you see that? Can you practice after me? Repeat after me. How are you doing? 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 Repeat after me. Turn on the speaker. Turn on the speaker, please, Bunda. All of you, please turn on the speaker, and then I can hear you. Yes. So together. everybody please unmute your microphone and let's practice together. Okay. Okay. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Happy New Year. Happy New New Year. Year. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Thanks a lot. I'm sorry to hear that. Okay, so you can repeat this simple. Hujan nggak? Hujan.
Okay, please continue, Mr. Bapak Hari. Yeah, we can practice the simple words. It's about family. Okay, so jangan khawatir tentang anak-anak itu tidak bisa menjawab apa yang kita inginkan. So no need to be worried about that. Yang penting mereka menerima, they receive the simple words, they receive simple phrases, they receive simple sentences. Mereka menerima hal-hal yang sederhana, frasenya, kalimatnya sederhana. One day, suatu saat, they will follow, they will answer, and they will speak, I believe. Karena proses nurture-nya itu sangat baik. Nah, nurture di New Concept itu punya buku-buku yang banyak ekspresi-ekspresi. Di dalam buku yang 30 itu, dari level anak-anak sampai level dewasa, banyak dialog. Nah, guru-guru di sini mempraktekkan repetition. Repetition, repetition. That's the key. When there is no repetition, there is no real learning. Jadi kalau nggak ada repetisi, pengulang-ulangan, baik di rumah, baik di sekolah, baik di kelas, tidak ada real learning, tidak ada pembelajaran. That's why Bunda harus terus mengulang-ulang. Contoh, what's your parents' name? Repeat after me, Bunda. Ulangi. Halo? What's your name? What's your parents' name? What's your parents' name? They are Rudy and Siska. They are Rudy and Siska. Oke, terus dipraktekkan itu di rumah. Saya tanya ke anak saya yang namanya Husna, hey, what's your parents' name? What does your father do? Oh, ayah is Hari. Ya, kayak gitu. Oke. What does your father do? What does your What father does your father do? Does your father do? He is a pilot. What does your father do? He is a pilot. He is a pilot. Pilot. He So, is a pilot. keep doing repetition. Keep doing repetition. Okay? Di rumah terus melakukan repetisi. When there is repetition, when there is much repetition, real learning will happen. Di New Concept, guru-guru kita selalu melakukan repetisi-repetisi ke anak-anak. Whether it is about colors, apakah itu tentang warna, is about things, nama-nama benda-benda di kelas, benda-benda di dapur, benda-benda di WC, di toilet, repetisi terus. It can be about activities, everything. The teachers here always do repetition. Saya mohon Bunda terus melakukan repetisi, entah itu good morning di rumah, good afternoon, good evening, good night, how are you today? Lakukan itu terus. That simple phrases, that simple words, simple sentences. Jadi anak terbiasa mendengar, they are used to listening, karena proses skillnya itu, they listen first. They listen, and then they speak. Pertama, bayi dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia, bahasa yang dia dengar itu pasti kata kerja. Contoh, pipis, mimi, maem, makan, lari. Ya, itu kata kerja, pasti itu diucapkan oleh anak-anak pertama-tama katanya. Kata-kata itu pasti diucapkan. Lalu dia kata sifat, malas, sedih, bahagia. So, in English, if we want to do or help our children speak English, that's the same. Terus lakukan, terus berbicara dengan anak-anak sampai mereka menerima, receptive language. Mereka pasti menerima itu. Mereka pasti mengerti. Someday, one day, they will speak, they will follow what you are telling them to do. I believe, I'm very sure. So, oleh karena itu, lakukan terus repetisi.
Ya, next slide. This is the same. It's about personal identity. Kita bisa tanyakan ini ke anak. Repeat after me, Bunda. What is your full name? What is your full name? Your full name. Is your full name? What is your full name? What is your full name? Anak akan menjawab dengan namanya sendiri. My name is Siska Darmawan. My name is Siska My name Darmawan. is Siska Darmawan. Oh, bisa juga dengan I am Siska, I am Husna, I am Safa, I am Kila. That's okay. Yang penting they understand first. Receptive language, dia mengerti. Oh, dia ibu menanyakan tentang what's your name, what's your full name, how old are you, how old are you, terus diulang-ulang di rumah, terus menerus, doing repetition, don't get bored, to do repetition. Di sini ada pelatihan guru yang selalu menekankan repetisi, jangan merasa bosan melakukan repetisi di kelas anak-anak, karena repetisi adalah suksesnya pembelajaran. Oke, ini ada contoh-contoh yang bisa dipraktekkan di buku-bukunya konsep, semua ada lengkap, sangat baik buku-bukunya konsep, ada listeningnya juga dari orang asli native speaking country-nya. Oke, next slide. I'm sorry, time is very limited. It's only 15 minutes. Nanti bisa dilanjutkan ke tanya jawab. That's it. Bisa next slide. Oke, stop. Coba lihat quotes, ada quotes. Atau Pak Izzat ada video yang mau di ini? Yeah, this is the step. Maybe first one do regularly. Yang tadi itu do repetition. Yang kedua make it fun. Buat senang-senang, buat bermain-main. Biasanya kalau dalam bermain itu ada kata-kata yang selalu kita kasih. Misalnya, please pass the toys to me. Stick it. Tempelkan. Take it. Jadi kalau kita bermain tuh anak-anak sering banyak interaksi dan sering banyak bahasa yang digunakan juga. Makanya make it fun. Basic grammar tinggalin saja. Oke? Abandon the basic grammar. Yang penting anak berani bicara dulu. Contoh kayak gini. Ada film Dono itu. Saya suka film Dono. Ketika Dono jadi resepsionis hotel, Dono bilang thank you. Tamunya bilang thank you, Dono bilang come back. Apalagi di tempat nasi, Bang. Kembali. Oke, maka bulenya kembali. Come back. Karena nggak ngerti. Jawabnya ya you are welcome. Jadi bahasa-bahasa seperti ini terus praktekkan setiap hari, daily activities. Oke, dan buat interesting topik. Bisa pakai buku-buku cerita dan sebagainya. Oke, I think that's it from me. Enough. Untuk the last Okay, slide. this is the step. Okay, this is the step. It's the same. Introduce some simple words. Tadi sudah. Perkenalkan ke anak kata-kata yang sangat dasar. Yang tadi, good morning, happy birthday, I'm very well, how are you? Okay, that simple words. Namanya formulaic expression. Jadi formula yang sudah terformula, ekspresi-ekspresi yang sudah terformula. Terus keep doing repetition, And then you can ask your children to the zoo. Bisa ajak anak ke kebun binatang. Di situ banyak binatang, bisa praktek langsung. Okay, please give the elephant food, or please give the giraffe food, and so on and so on. Jadi bisa terus dipraktekkan. Atau ajak ke supermarket, banyak benda-benda yang bisa dipraktekkan juga di situ. And next, you can see the video here, only simple video tentang cara salah satu pembelajaran di new concept menggunakan Minum. Hah? Iya, sedotan. Halo. Wait, Bunda. Pak Heri. Ya, wait. Untuk
Bapak-bapak, ibu-ibu untuk sesi pemateri Pak Hari. Jika ingin bertanya, nanti bisa bertanya di akhir To the sesi statement and terakhir. repeat. Oke. Sekarang saatnya melihat video. Yeah, this is the short video that is produced by New Concept. Fun, terus kata-katanya juga yang simple gitu ya, maksudnya yang sederhana, juga yang seperti Pak Yun tadi sampaikan, karena dari kecil ya bahasa itu ya. Jadi saya mencoba kalau misalnya ngajar ke dia, Damir, come here, dia misalkan apa mah come here, lama-lama bisa, oh iya dia ke sini. Atau saya pakai dua bahasa, misalkan Damir, tolong drink gitu. Jadi kadang masih mix. Intinya saya mengajarkannya kepada anak saya itu, jadi dia bisa mengikuti sekarang. Jadi kalau ditanya, Damir, please sit down. Jadi dia, oh ya duduk gitu. Awalnya dia hanya sit gitu. Damir sit, oh ya, jadi tahu. Karena sering diulang, terus memakai bahasa yang menarik, yang fun gitu, dan sesuai dengan yang diajarkan oleh tutor New Concept, akhirnya saya bisa menerapkannya, mengapply-kannya ke anak saya yang kecil, yang SD. Jadi terima kasih untuk para tutor New Concept yang sudah memberikan pembelajaran dan cara yang efektif dalam mengajar bahasa Inggris, terutama kepada anak-anak. Sekarang pun sedang ngambil paket 2, ya insya Allah akan lebih bahasa Inggris saya SD ini mungkin akan semakin very well ya. Saya juga pun menambah pengetahuan seperti itu. Semoga ya ibu-ibu yang lain juga bisa mendapatkan ilmunya gitu ya, mendapatkan apa yang disampaikan oleh tadi Pak Yun, Pak Hari, dan para tutor dari New Concept. Baik, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Sekali lagi terima kasih untuk para tutor NC di English Training for Housewife. Ya, makasih Bunda Dewi yang sudah mau untuk memberikan sebuah sharing terhadap apa yang sudah diberikan oleh New Concept, dan alhamdulillah sudah bermanfaat untuk Bunda Dewi dan putrinya. Kami juga ada video, sebuah video ini video dari hasil didik dari New Concept English Education Center. Ini anak intro, pre-intro sekitar kelas 3 dan kelas 4. Yang memang bahasanya dia karena rajin dan punya komitmen yang kuat, sehingga anak ini cepat menangkap dan pintar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Awal-awal anak ini memang agak sedikit lambat, tapi karena terjadi repetisi yang berulang-ulang, sehingga anak ini punya kebiasaan untuk berbicara bahasa Inggris. Good morning. Hello friends, how are you today? I hope you are all fine. Don't forget to follow the health protocol in current pandemic COVID-19 situation. My name is Alexandra. I am 9 years old. Today I want to tell a story about Ki Hajar Dewantara, the one of our national heroes. Ki Hajar Dewantara, known as Education Father of Indonesia. He fought against colonialism through education. He founded the first school called Taman Siswa with his friends Dawas Deket and Cipto Mangunkusumo. We celebrate the National Education Day in every 2nd May to appreciate his service for the country, which coincided with the day of his birth. Education for all for education. I love Indonesian national heroes. I love New Concept English Education Center. Thanks for watching. Bye. Kita
itulah hasil dari salah satu anak didik New Concept. Dia ada belajar di New Concept Pulau Gebang. Saya tahu banget anak ini awalnya memang berkomunikasi pun sulit, tetapi ketika terjadi repetisi terus-menerus, pada akhirnya ada kepercayaan diri. Karena saya percaya pembelajaran bahasa Inggris yang terbaik adalah membangun kepercayaan diri dulu pada si anak, sehingga anak itu mampu dan punya kepercayaan yang kuat untuk berbicara. Dan ujung tombak yang paling dekat adalah bunda-bundanya. Maka saya percaya dengan the power of emak-emak yang dapat merubah kemampuan anak dari yang 0 bahasa Inggrisnya akan menjadi 100% bahasa Inggrisnya bagus. Selanjutnya kami hanya menyatakan bahwasanya voucher 100.000 itu bisa digunakan, tinggal di foto atau di screenshot, nanti bisa dikirim ke WA call center kami, dan nanti kami akan memberikan potongan khusus. Yang pasti jika ibu-ibu atau bunda-bunda ikut sekarang, maka bunda hanya cukup bayar 100.000 dengan mendapatkan pembelajaran selama 4 kali pertemuan, totalnya selama 6 jam, dilakukan secara online. Dan juga mendapatkan materi-materi PDF, dan juga akan mendapatkan konsultasi yang terus-menerus, sehingga nanti walaupun 4 kali pertemuan, insya Allah akan bisa membuat ibu bunda-bunda lebih percaya diri dan mampu mengajarkan kepada putra-putrinya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa instruksi yang sangat sederhana, sehingga lambat laun putra-putri bunda akan suka akan bahasa Inggris. Dan jika mereka sudah suka dan menikmati bahasa Inggris, dan jika bahasa Inggris itu bersifat entertainment, maka putra-putri bunda akan belajar sendiri bahasa Inggris tanpa bantuan bunda. Karena mereka sudah menyukainya. Gitu. Jadi sekali lagi, ajarkan bahasa Inggris sejak dini, buat pengajaran bahasa Inggris menyenangkan, jangan menjadikan beban, dan selalu ajarkan terus-menerus dan repetisi yang berulang-ulang. Ya demikian dari saya. Sekali lagi, foto lagi vouchernya, terus kirim ke call centernya New Concept. Insya Allah kita dapat berbagi ilmu. Maka saya masih bisa Pak Agus dapat vouchernya lagi? Masih bisa untuk Bunda Dewi. Makasih Bunda harganya Dewi. Sudah murah banget ya. Ya, saya Ya. pilih New Concept juga karena harganya sangat terjangkau sekali. Makanya ikut lagi yang paket kedua ini. Oke, terima kasih Pak Agus. Makasih atas kepercayaannya. Kita berharap ada lagi Bunda Dewi lagi yang bisa mengikuti jejaknya, karena ini semua bukan buat New Concept sendiri, tapi ini juga buat putra-putri Anda di masa depan. Karena uang 100.000, mohon maaf, nilainya tidak terlalu besar, tetapi akan mempunyai manfaat besar buat masa depan putra-putri Anda. Ya, Terima Pak kasih. Mohon izin Pak Agus. Ya. Ya, Pak Agus, terima kasih atas kontribusinya. Artinya begini, apa yang saya sampaikan, kalau Pak Agus memberikan satu kemudahan dengan fasilitas yang memfasilitasi untuk ibu-ibu dan anak-anak dengan kemudahan dalam sistem pembayaran dan nominal yang cukup murah, saya berarti mengapresiasi bahwa New Concept ini sudah memberikan satu kemudahan. Mudah-mudahan dengan kemudahan ini banyak anak-anak yang di sana atau orang-orang tua yang tidak mampu, tapi dengan biaya yang Pak Agus berikan tadi sebesar 100.000, saya pikir sangat murah, sehingga mudah-mudahan ini memacu orang tua untuk memberikan fasilitas anak-anaknya untuk belajar bahasa Inggris di New Concept. Nah, hal-hal seperti ini berarti saya sangat mengapresiasi New Concept dengan memberikan kemudahan, apakah itu yang berkaitan dengan materi maupun sistem pembayarannya. Saya pikir ini akan memacu orang tua untuk memfasilitasi anak-anaknya belajar bahasa Inggris di New Concept. Terima kasih Pak Agus dan New Concept atas kemudahan ini. Mudah-mudahan memacu orang tua untuk memfasilitasi anak-anak belajar di New Concept. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih. Makasih Pak Deviano. Mudah-mudahan apa yang kita berikan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bunda-bunda dan bapak-bapak semua. Baik, Kembali terima kepada kasih. Dokter, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Agus sudah memberikan promosi yang sangat menarik nih, kayaknya buat bunda-bunda, apalagi harganya reasonable ya,
masuklah di kantong dan harus daftarkan Mbak Nina. Iya, bakal banyak dapat ilmu ya dari English for Housewife. Jadi tadi apakah udah di screenshot semua? Daftarnya harus hari ini ya? Ya, hari ini melalui Mbak Dina aja, daftar saja dulu. Oh gitu, oke. Iya, boleh coba ditampilkan lagi screenshotnya. Mungkin ada bunda-bunda yang lupa atau nggak sempat. Kemudian daftarnya untuk voucher itu hanya berlaku hari ini, bisa langsung ke call center. Kebetulan saya juga merangkap sebagai call center. Ya, Mbak Nina, karena kalau besok nilainya akan menjadi 200.000 Mbak Dina. Jadi kita buat 100.000 dengan menggunakan voucher itu, maka bayarnya cukup 100.000. Oke, bayarnya cukup 100.000 karena sudah join pada acara webinar hari ini. Oke, boleh di screenshot. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, baik. Saya di sini saya lihat di chat room sudah ada dua pertanyaan. Tadi yang sudah bertanya akan kami kirimkan. Tadi yang sudah bertanya ada Ibu siapa tadi? Ibu Yuli ya, Ibu Yuli dan Bapak Deviano. Nanti yang sudah bertanya akan kita kirimkan dua buku bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris dan komik bahasa Inggris seperti ini. Nanti kita akan kirimkan, tolong dikirimkan alamatnya lengkap ke call center kami. Kemudian juga nanti ada giveaway untuk 2 orang lagi. Next, saya akan membacakan 2 pertanyaan lagi. Terima kasih, Miss Moderator, atas bukunya. You're welcome. Semoga New Concept tetap jaya, bisa memfasilitasi anak-anak yang mau belajar bahasa Inggris. Semoga tetap semangat dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kelihatannya sih gampang, tapi ternyata susah, karena saya sampai detik ini aja ya masih perlu belajar. Oke. Ini kepada Bu Endang, apakah masih join, masih online? Are you still here? Bu Endang sudah memberikan pertanyaan di chat room, apakah masih ada di sini? Suara saya putus-putus nggak ya ini? Karena hujan. Tes, apakah suara saya jelas? Atau putus-putus? Jelas, bagus. Jelas ya, ya baik. Jelas. Apakah Bu Endang masih di sini? Kalau tidak, next, Bunda Nadifa, apakah masih join? Apakah masih join karena sudah memberikan pertanyaan kepada kita? Oke, Bu Endang ternyata masih join. Oke, Bu Endang, silahkan bertanya kepada Bapak Hari ya. Bapak Hari sudah siap ya. Oke, Bu Endang. Okay, thank you, Mbak Vina. Bunda, when you have questions, just deliver your questions. Ya, Bunda, Mbak Vina. Oke, saya bacakan aja ya. The question is, the question comes from Bu Endang. How to encourage the teens to talk in English, and they do understand but unwilling to speak. How to encourage our children to speak English? Iya, bagaimana sih mendukung untuk biar anak-anak tuh bisa ngomong bahasa Inggris? Itu kan banyak faktor. Alright. So mereka ngerti nih Pak, mereka ngerti kan? Emang kalau kita mereka nanti begitu ditanya, what do you want? Apa ya? Gitu kayaknya. Seperti itu ya Bu Endang ya maksudnya. If we are dealing with our children at a very early age, mungkin usia dari 7 sampai 10 tahun,
itu ada limited time span, ada rentang waktu yang sangat terbatas, si anak bisa fokus. Jadi kalau kita belajar ilmu psikolinguistik, bagaimana anak menguasai bahasa, terutama bahasa asing, itu ada limited time span-nya hanya 3-5 menitan di awal. Kalau nggak percaya boleh dicoba nanti. Bagi guru-guru di New Concept pasti sudah paham. Jadi limited time span itu anak fokus hanya 3-5 menitan. Selanjutnya itu anak fokusnya kemana-mana tuh, udah sana kemari ke kemari. So if you want to teach your children at a very early time, antara 3-5 menit itu harus fokus tuh. Materinya harus menarik. Nggak menarik, anak itu pasti main inilah, main itulah, lari sana, lari sini. Jadi to encourage our children, our learners, untuk coba menyemangati anak-anak atau pembelajar, bisa memberikan hal-hal yang menarik. Example, maybe through playing what they like, bermain dengan apa yang mereka suka, menjadi favorit mereka, atau playing toys kalau di rumah. Sambil bermain kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang bisa digunakan. Kalau di kelas, ya try to speak something very interesting. Misalnya tentang game, atau tentang animals, atau tentang makanan they like. After the lesson, setelah pembelajaran, materi bisa dilanjutkan dengan pembahasan yang menarik. Bisa dilakukan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Baik. Baik, Pak Hari, terima kasih. Kita semoga mengerti atas penjelasannya dari Pak Hari. Next question ya Pak. Ya, Miss dari Miss Ibu Moderator. Cici. Ya, sebentar Pak. Next question dari Ibu Cici yang kita kasih kesempatan kepada yang lain yang bertanya. Saya lihat ini. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya. Dan saya nanti giveaway itu saya akan memberikan satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti saya akan kirimkan buku komik bahasa Inggris. Oke, dari Ibu Cici. Bapak Hari, bagaimana cara kita sebagai orang awam untuk memberikan contoh pengucapan yang benar kata-kata dalam bahasa Inggris? Oke, ini lebih ke spelling ya. Oh ya. So, silakan Pak Hari. a long time ago, that's very impossible. That was very impossible for, let's say, mother or father or let's say teachers to pronounce the words correctly. Sangat susah karena toolsnya mahal. Kita dulu beli Alphalink namanya. Alphalink itu bisa sampai 4-6 jutaan yang lengkap. Yang kata-katanya itu banyak. Sekarang, there is no way to say impossible. Nggak mungkin. Karena semuanya ada dalam Google Translate and it's very cheap. You just install Google Translate. Just download Google Translate di application store atau Play Store. Translate Google, lalu ketik di situ katanya, and then klik the lambang speaker itu. Nanti akan keluar dia. Kalau kita nggak bisa mengucapkan, akan keluar dia. So that's very true. Right now, you can also use YouTube. Jadi bisa juga pakai YouTube. Mau model dialog apa saja di YouTube bisa kita coba klik, lalu bisa kita coba mainkan di situ. So it's very complete right now. So learners, mothers bisa gunakan Google Translate untuk kata-kata yang tidak diketahui untuk diucapkan. Kira-kira begitu. Ada lagi? Oke, baik. Mungkin cukup ya untuk pertanyaan webinar pada pagi hari ini. Oke, saya mungkin akan menutup dulu ya acara webinar hari ini.